Hello everyone, how are you? Hope everything is fine. Okay, today I came with a new video and hope this video is very useful for the 10th students, those who are going to write their public exam and we don't know the time, but definitely government will conduct the exam. So till that till that you need to prepare for the exam. Okay, and in this video you learn that how to get a good score in physical science exam and how to prepare for the physical science exam. Fine. Okay, and okay, so before the video or before going to explain, so you need to do a small thing that if you do not subscribe my channel, please subscribe and you click on the bell icon, and if you like the video, please share it to your friends. Thank you. Okay, now, and dear students, you just need to remember 4 points, just 4 points గుర్తుంచుకోండి. ఆ 4 points ఏంటి అంటే, ఒకటి ఫిజికల్ సైన్స్ ఎగ్జామ్స్కి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఫిజికల్ సైన్స్ ఎగ్జామ్, అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. I know that many of the students know about this, but once again, సో ఈ షార్ట్ పీరియడ్లో, ఈ తక్కువ టైంలో ఎలాగా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మనం ప్రిపేర్ అవుతే, ఓకే, దెన్ యుల్ గెట్ అ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఎగ్జామ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టైం మేనేజ్మెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్. అండ్ లాస్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యుల్ గెట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో ఈ 4 points మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, ఫైన్. నౌ కమింగ్ టు ద video. So I know that you are very worried about your exam preparation, but మీకంటే ఎక్కువగా ఒక మీరు వరీడ్, ఐ నో దట్ వెదర్ యు ఆర్ వరీడ్ ఆర్ నాట్, బట్ మోర్ దాన్ యూ, మీకంటే ఎక్కువగా మీ పేరెంట్స్ చాలా వరీడ్ ఉంటారు. మీకంటే ఎక్కువ వాళ్ళకు మీ పైన, మీ ఎగ్జామ్స్ పైన, మీ ఫ్యూచర్ పైన ఎక్కువ వరీడ్ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి యూ నీడ్ టు రీపే దేర్ డెప్ట్, రీపే దేర్ డెప్ట్, అంటే వాళ్ళ రుణంని మీరు తీర్చుకోవాలి. మరి చేస్తారా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రీపే యువర్ డెప్ట్, యువర్ పేరెంట్స్ డెప్ట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మీ వాళ్ళ రుణం మీరు తీర్చుకోవడం అనేది అవుతుందా? ఓకే, లెట్ us see. I will tell you a small story. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వెరీ స్మాల్ స్టోరీ. ఒకసారి ఒక చిన్న అబ్బాయి, ఏ స్మాల్ ఏ కిడ్, నాట్ ఏ కిడ్, హీఈస్ అ యంగ్ బాయ్, నియర్లీ 20-21 years ఏజ్ ఉంటుంది. తను ఒకరోజు వాళ్ళ రూమ్లో కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటే సడన్గా వాళ్ళ మదర్ వస్తారు. ఏరా నాన్న, ఏమైందిరా, వై యు ఆర్ క్రైంగ్? దెన్ హీ సే, మామ్, మమ్మీ నీ రుణం నేను తీర్చుకుంటాను మమ్మీ. దెన్ హిస్ మదర్ సేస్, నాన్న వద్దురా, ఇప్పుడు అది ఎందుకురా, దాంట్లో ఎందుకురా ఇప్పుడు అంటే, లేదు మమ్మీ నేను రుణం నేను తీర్చుకుంటాను. దెన్ హిస్ మదర్ సేస్, నో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నాన్న, అది నీ వల్ల కాదురా అంటే, లేదు మమ్మీ సరే నాన్న, అయితే నువ్వు ఒక పని చెయ్యి, నా రుణం నువ్వు తీర్చుకోవాలి అంటే ఈరోజు నైట్ నువ్వు నాతో కలిసి నా బెడ్ పైన, ఇద్దరం కలిసి ఒకటే బెడ్ పైన పడుకుందాం. సో అతను అనుకుంటాడు, ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, ఓకే డెఫినెట్లీ మామ్. ఓకే, దెన్ సరే, ఇప్పుడు నైట్ అవుతుంది. వాళ్ళు నైట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే 9-9:30 అరౌండ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే, ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ దేర్ డిన్నర్, ఓకే, దే వెంట్ ఫర్ స్లీప్, ఓకే, ఆన్ దేర్ కాట్. నెక్స్ట్ వాళ్ళ మదర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత లేచి, వాళ్ళ మదర్ కొద్దిగా ఏజ్డ్ ఉంటారు, మదర్ ఉండి, రే నాన్న కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తావా, కొంచెం దాహం ఉంది అంటే, వాడంటాడు ఓకే మమ్మీ డెఫినెట్లీ అని చెప్పేసి అబ్బాయి వెళ్ళి కొన్ని వాటర్ తీసుకొని వస్తాడు. సో వాటర్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత, ఓకే, వాళ్ళ మదర్ కొంచెం ఏజ్డ్ కాబట్టి ఇలా వాళ్ళ మదర్ కొంచెం షివరింగ్ వస్తూ ఉంటుంది హ్యాండ్. సో అలా వైల్ షీ వాజ్ డ్రింకింగ్ ద వాటర్, సో కొన్ని వాటర్ ఇక్కడ సైడ్కి బెడ్ పైన కొన్ని లైట్గా కొన్ని వాటర్ పడుతుంది. ఓకే, సరే పడుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్, మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి మమ్మీకి లేసి, అరే నాన్న నాకు వాటర్ దాహం వేస్తుందిరా, విల్ యూ ప్లీజ్ బ్రింగ్ సమ్ వాటర్. దెన్ అగైన్ హిస్ సన్ సేస్, ఎస్ డెఫినెట్లీ. హర్ సన్ సేస్ దట్ డెఫినెట్లీ మామ్. ఓకే, తను మళ్ళీ వెళ్ళి ఇచ్చిన తర్వాత మదర్ మళ్ళీ షివరింగ్తో అలాగా మళ్ళీ తాగుతూ మళ్ళీ వాటర్ పడేస్తుంది. ఓకే, సరే మళ్ళీ అబ్బాయి అలాగే అడ్జస్ట్ అయి పడుకుంటాడు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ మదర్ లేసారే, నాన్న కొన్ని వాటర్ తెస్తామంటే, మమ్మీ ఇప్పుడే కదా మమ్మీ వాటర్ తాగింది, మళ్ళీ వాటర్ అంటారు హాఫ్ అన్ అవర్కి అంటే, ప్లీజ్ రా అంటే, ఓకే అగైన్ తను వెళ్ళి కొన్ని వాటర్ తెచ్చిన వెంటనే వాళ్ళ మదర్ మళ్ళీ తాగడానికి అగైన్ షీ ట్రై టు డ్రింక్ ద వాటర్, బట్ మళ్ళీ తన చెయ్యిలా షివర్ అవుతూ అగైన్ సమ్ వాటర్, కొంచెం వాటర్ అక్కడ బెడ్ పైన పడిపోతుంది. అప్పుడు ఇంకా అబ్బాయికి హీ గెట్ ఫుల్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. దెన్ ఈ సేస్, మమ్మీ అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా మమ్మీ, అసలు ఇంత వాటర్ వేసాను నేను ఎలా పడుకోవాలంటే, అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ అంటారు, అరే నాన్న నువ్వు చిన్నప్పటి నుండి, అంటే నువ్వు చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి, నీకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి నువ్వు డైలీ చేసేది ఇదేరా నాన్న, నువ్వు ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి లేయడం, బెడ్ మొత్తం తడిపేయడం,
ఈ మొత్తం ఇలా వెట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఇలా తడి ఉన్న ప్లేస్లో నేను పడుకొని ఎక్కడైతే డ్రై ఉంటుందో డ్రై సైడ్ నేను పడుకోబెట్టి నేను ఆ నైట్ మొత్తం నేను నిద్ర లేకుండా మొత్తం ఆ వెట్ సైడ్ ఆ తడి సైడ్ అంతా నేను పడుకునేవాడిరా. సో ఇలా నేను పెంచాను అంటే అప్పుడు ఆ అబ్బాయి షాక్ అయ్యి ఐఎమ్ సారీ మమ్మీ అంటాడు. అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ అంటారు, అరే తల్లిదండ్రులు రుణం తీర్చుకోవడం అంత ఈజీ కాదురా అని చెప్పేసి. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ థింగ్. సో బట్ అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా మీరు చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్స్కి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. Okay, and if you get good marks in the exam, definitely they will feel happy. Okay, now coming to the topic, let us see that how to get good score in physical science and how to prepare comfortably within a short period of time. And next, so let us discuss about the analysis of the question paper, physical science. And next, so ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు చాప్టర్ నేమ్స్ ఫిజిక్స్ విల్ హ్యావ్ అ టోటల్ 6 చాప్టర్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే 6 chapters in chemistry also. Now if you observe the academic standards, okay, మీరు నా వీడియోని తర్వాత స్లోగా స్క్రోల్ చేసి చూడొచ్చు, then you will understand. And these academic standards are already given in your textbook also, so you need not to worry. And next weightage చూడండి. Let us discuss the weightage academic standards లో. So most academic standards AS1 నుండి 40% weightage ఇచ్చారు. So most of the questions there is a chance you will get through or from AS1. సో కాబట్టి AS1 మీ టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్లో చూస్తే AS1 AS2 అని మెన్షన్ చేస్తుంటారు. సో అక్కడ మీరు చూస్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ. నెక్స్ట్ మార్క్స్ అలాట్మెంట్ కూడా చూస్తారు ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెట్ us go for the another slide. So let us discuss about the weightage. ఒకసారి weightage చూద్దాం. Let us see the weightage ఎలా ఇచ్చారు. సో వెయిటేజ్ ఫర్ మార్క్స్ అలాటెడ్ ఫర్ ఈచ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్. సో ప్రతి లెసన్కి కూడా ప్రతి చాప్టర్కి కూడా వెయిటేజ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో హీట్ నుండి ఫ్రమ్ హీట్ యువర్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అలాటెడ్ 5.5. సో పర్సంటేజ్ ఆర్ 8%. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ nearly 10%, and structure of atom and also acids, bases and salts. And next one current electricity, okay, 8.5. And so again you can watch the video, you'll understand easily. Now next one, so question wise weightage table చూస్తే సో objective type questions 12 ఇస్తారు. సో out of 12 you need to write all the 12 questions. So marks allotted half mark for each question. So total you will get 12 into half 6 marks. So percentage also given here. And very short answers 8, 1 mark for each question, and 8 short answers, so 2 marks, total 16. And essay type 5 questions will be given, and 4 marks are allotted for each question, so total 20. So only in essay type questions you will have a internal choice. మిగతా అన్ని దాంట్లో చాయిస్ లేదు, మీరు అన్ని all you need to write. Okay, and next one, let us go for the next slide. Here you can see the blueprint ఇలా ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారో చూద్దాం. సో AS1 ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ విల్ అబ్జర్వ్ దాట్ సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ 6 హాఫ్ మార్క్, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ AS2 నుండి 2 క్వశ్చన్స్ హాఫ్ మార్క్ ఇచ్చారు. టోటల్ 12 క్వశ్చన్స్ కదా. సో అవుట్ ఆఫ్ 12, సో AS1 యూ విల్ గెట్ 6 క్వశ్చన్స్. సో నెక్స్ట్ అలాగే AS3 నుండి 2, and from AS4 you will get 2 questions. Total 12 questions are completed. So total you will get 6 marks. And coming to the very short answer type questions, here you can see so 5 questions from AS1. So each one carries 1 mark. And next, so if you observe the table, so total ga any questions ikkada 8. And next ikkada wherever I have put a dash mark here, so అందులో నుండి క్వశ్చన్స్ రాకపోవచ్చు. సో కాబట్టి ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతే then you will get definitely you will get good marks. And why I am saying that is, so ఇలా మీరు ఒక ప్లాన్తో ప్రిపేర్ అవుతే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి అంటే సపోజ్ if you feel difficulty in any another subject, you will get more time. Okay, and next one ఇక్కడ చూడండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సో వెయిటేజ్ academic stand fixed, but chapter wise weightage is not fixed. So that point you have to remember, and don't expect repetition of questions from previous 3 years. Okay, and next, so each chapter carries not less than 5.5 marks and not more than 7 marks also. And 30% question paper ఎలా ఉంటుంది చూడండి, 30% ఈజీ ఉండొచ్చు,
30% average, and remaining 40% to test the knowledge of the students in depth. Definitely, okay. So మీ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో కాబట్టి వన్స్ అగైన్ మై అడ్వైజ్ ఈజ్ టు రివైజ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ థరోలీ. టెక్స్ట్ బుక్ని థరోగా చదవండి. అండ్ నెక్స్ట్ 2 marks and 1 mark questions, 1 mark questions will be asked to test the knowledge of the students. సో ఇది ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అకాడమీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి అనేది ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ కమింగ్ టు ద టైమ్ మేనేజ్మెంట్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సీ హియర్, సో టోటల్ టైమ్ మీకు టోటల్ టైమ్ 2 hours 45 minutes are given, but you have to remember, so total time to write the exam is only 2.5 hours. You don't think that 2 hours 45 minutes to write the exam and ఇంకొక 15 minutes ఇస్తారు పేపర్ టై చేసి ఇవ్వడానికి. సో నో, సో ఓన్లీ 2.5 hour of time is given to write the exam. Next, so ఇంకా 15 minutes, whatever the remaining, the balance 15 minutes, that so 10 minutes to read the question paper thoroughly and 5 minutes to verify the answer. So before writing the exam, you must read the instructions and question paper clearly, okay, so that you will you know that what which question you can write, and so like that you manage the time and last 5 minutes to verify the answers. And next, coming to the next one, so here you observe objective type. I already said that objective type questions, you will get total 12 questions. So each carries a half mark, 6 marks. So each question half mark ఉంటుంది. Average time, this is very important. ఒక్క క్వశ్చన్కి ద టైం మీరు ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి అంటే 1.5 minutes. సో ఒక క్వశ్చన్ 1.5 minutesలో ఆన్సర్ చేయాలి. అక్కడ ఈ ఫస్ట్ రోమన్లో దెర్ ఇస్ నో చాయిస్. సో టోటల్ టైం 12 questions into 1.5 minutes చేస్తే టోటల్గా 18 minutes అవుతుంది. సో you need to fix the time 18 minutes or less than 18 minutes also, but you have to keep that point in your mind. And next, second roman lo the very short answer type questions, indulo 8 questions untai. So each question carries 1 mark. And next one, average time. If you observe the average time, you will have only 3 minutes per question. So okka question rayadaniki 3 minutes, indulo kuda no choice, okay. And next, so total 8 questions, 3 minutes అయితే total 24 minutes. And next SAQ, short answer type questions లో చూస్తే total you have 8 questions are given. And next each carries 2 marks, 16 marks. So average time ఎంత, ఒక్క క్వశ్చన్కి 6 minutes టైం మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి, ఓకే. సో 6 minutes, సో 8 6 48 minutes. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఒక ఫైనల్ లాస్ట్ రోమన్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్లో 5 questions ఇస్తారు. ఇందులో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ చాయిస్. So each question carries 4 marks, and this is very important. So 12 minutes per question. Essay type question. So the time allotted is 12 minutes for each question. Okay. So and 12 into 5, 60 minutes. So if you add all the time 60, 48, 24, and 18, you'll get 2.5 hour of times. Okay. You understand? So ఇలా మీరు టైంని మేనేజ్ చేసుకుంటూ మీరు ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. Because why I am saying this is, if you do not have any plan, if you do not make the time management, definitely I will say that you will struggle a lot while writing the exam. Okay. And next one is ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి చూడండి. ఇక్కడ చాలా ప్రీవియస్ పేపర్స్, అలాగే కొన్ని నాకు వాట్సాప్లో వచ్చిన question papers కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా, సో ఐ హ్యావ్ కలెక్టెడ్, సో ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ హియర్ టోటల్ 21 different types of questions. సో ఇందులో ఫస్ట్ రోమన్లో చూస్తే, ఫస్ట్ రోమన్ ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ గో టు ద టేబుల్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ AS1, AS2, AS3, AS4, ఈ 4 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి కవర్ అయ్యి ఉన్నట్లు మనం చూస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా 21 different types. సో ఫాస్ట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈచ్ క్వశ్చన్, ఓకే. సో లెట్ us see here. ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్, అదర్షన్ రీజనింగ్ టైప్, అనాలజీ, డయాగ్రామ్ బేస్డ్, డేటా గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్, ఫైండ్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇలాగ టోటల్ 21 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో అలాగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అండ్ సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్లియర్గా, సో అదర్షన్ రీజనింగ్లో, సో అదర్షన్ ఇస్తారు, రీజనింగ్ ఇస్తారు. సో 4 options ఆర్ గివెన్. సో అవుట్ ఆఫ్ 4 options you need to select one correct answer. Next, analogy type. So you can observe here, hypermetropia is corrected with the
కాన్వెక్స్ లెన్స్. నెక్స్ట్ అలాగే ప్రెస్ బై యూపీ అని చెప్పి డాష్ ఇస్తారు, అక్కడ ఏ లెన్స్ మీరు యూజ్ చేస్తారు రాయాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ద డయాగ్రామ్ ఈస్ గివెన్ హియర్. సో ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ద కన్వర్జెంట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, అంటే ఈ పాయింట్ని ఏమంటాము. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీరు ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో డేటా ఇస్తారు ఇలాగా. సో యుల్ గెట్ అ డేటా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్. సో కండెన్సేషన్, ఎవాపరేషన్, రిఫ్రాక్షన్, బాయిలింగ్. సో దీస్ త్రీ ఆర్ రిలేటెడ్ టు హీట్ చాప్టర్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లైట్. సో కాబట్టి మీరు అలా ఆడ్ వన్ ఏది అని చెప్పేసి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ అలాగే స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు. సో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జాంపుల్ P and Q. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సో యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే సో అలాగా టోటల్ 6 క్వశ్చన్, 6 టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్. నెక్స్ట్ మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు. మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ అన్ ఆన్సర్. ఓకే సో అక్కడ మీరు ఆప్షన్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 8th వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ టైప్ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ డస్ నాట్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ రిఫ్రాక్షన్. సో నెగిటివ్, వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ, స్పీడ్ అండ్ నన్. సో ఇలాగ నెగిటివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. మీరు ఇందులో నుండి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక ఆన్సర్ నెగిటివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. నెక్స్ట్ 9th వన్ రిలేషన్ కూడా అడుగుతారు. సెల్సియస్కి కెల్విన్ స్కేల్కి రిలేషన్ ఏంటి అని. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ టైప్. ద అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్. సో డెఫినేషన్స్ కూడా అడుగుతారు, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో డెఫినేషన్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ యూనిట్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఇస్ ద ఎస్ఐమెంట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టివిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. సో దాని యొక్క మీరు యూనిట్ నేర్చుకోవాలి. సో యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. రైట్ ఫార్ములా, లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ లేకుంటే ఇలా కూడా అడగవచ్చు. N=C/V రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎ మీడియం. అండ్ వాట్ ఇస్ ద C మీన్, ఇక్కడ టర్మ్స్ కూడా. సో టర్మ్స్ ఇచ్చి ఒక్కోసారి ఫార్ములా విల్ బి గివెన్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ ఆస్క్ ద టర్మ్స్ ఆల్సో. C అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. సమ్ lead nitrate powder is taken into a test tube and heated over a flame and observe the brown fumes coming out from the test tube. సో ఇలాగా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చి సో వాటిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాంప్రిహెన్సివ్ టైప్. సో హియర్ కాంప్రిహెన్సివ్ passage is given. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అబోవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఇంగ్లీష్లో చూస్తూ ఉంటారు. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద exam. So based on the above information you need to write the answer. Next material required type. Sometimes see what are the materials required to conduct an Oersted experiment. So Oersted experiment ki kavalsina materials enti. So I think you know that. Next numerical problems also, there is a chance you'll get numerical problems. The wavelength of radio wave is 1.5 meters. Find its frequency. Okay, సో అలాగా న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా చాలా మీరు నేర్చుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ ఆస్క్ ఇన్ 1 mark క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో MCQs, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ 1 ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ టైప్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. నెక్స్ట్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. And next one is direct type questions. Okay, so what is the role of rods and cones in a human eye? It is a direct question, so direct answer రాయొచ్చు. అలాగే true or false type. Next cones in human eye, identify the color. So is it true or false, you need to identify. So true or false type questions కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో this is the first Roman. And coming to the second Roman, so if you observe here, so academic standards, second Roman లో ఏ academic standards నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే, so you can observe there AS1, AS3, AS5 and AS6. So and next example, few examples are given. So draw magnetic lines of force around a solenoid. So example, one question. So solenoid దాని చుట్టూ కూడా magnetic lines of force మీరు draw చేయాల్సి. Next one, for which purpose Lenz's law is used. So you know that. What do you observe when sodium metal is added to ethanoic acid in a test tube? And next, fourth type, write the difference between ionic bond and covalent bond. You don't think that the same type of questions you will get, but so depends on the academic standards. The question may be changed. So అది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అని కాదు, ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి క్వశ్చన్స్ అనేటివి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ రోమన్కి వస్తే, కమింగ్ టు థర్డ్ రోమన్, షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్. సో టోటల్ 5 academic standards are covered in this. So few examples I have given. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. సో మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుకోవచ్చు. సో రైట్ ద డిఫరెన్స్, ఇందులో డిఫరెన్సెస్ టైప్ ఉంది. తర్వాత వైట్ లైట్ స్ప్లిన్స్ ఇంటూ 7 colors వెన్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఏ ప్రిజమ్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఇలాంటి వాట్ అని వై అనే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. తర్వాత ఇక్కడ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ హియర్, అండ్ హియర్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డయాగ్రామ్. సో సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో అలా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ వన్, లాస్ట్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో చూడండి, సో హౌ మెనీ
academic standard. Total here also AS1, AS3, AS4 and AS5. So total 4 academic standards are covered. So here you have a choice. In the last for 3 Romans you don't have a choice, you need to write all the question answers. But coming to the 4th Roman, you have an internal choice. So ila untundi. So write an experimental procedure to obtain the relation between angle of incidence and angle of reflection. And here you will observe both physics same questions, one choice. And here you will observe a table type of questions also. Okosari ila kuda ivochu meeku ante based on the sometimes you'll get ray diagrams also, very important. Problems iche chance undi, tables istaru, sometimes he will ask complete the fill the table. So you need to remember, or you need to remember the academic standards, and within a short period of time if you follow this pattern. సో ఇలాగా మీరు అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి కూడా ఒక ప్లాన్ చేసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవుతే డెఫినెట్లీ మీరు మంచి స్కోర్ తెచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఓకే, యూ జస్ట్ కామెంట్, అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు prepare the class lessons also, so in a very easy manner, so that you will understand very easily. So if you have any doubts, okay, just and this is my phone number, okay, just you keep a message, okay, so that I try to clarify your doubts. Okay, thank you very much.